So although the sutta itself is very short, the commentary is very, very long. Mặc dù là cái bài kinh này tiếng Pali thì rất là ngắn, nhưng mà cái phần chú giải của nó thì rất là dài. The commentary has about 18 pages. It's a lot. Tổng cộng là khoảng 18 trang chú giải. So let's see how much we can do today. Anyway, I have prepared only about a half. Vậy thì mình sẽ thử xem là hôm nay mình đi được bao nhiêu. Sư nghĩ là đâu có khoảng một nửa. So the commentary explains that the Buddha provided this discourse to Venerable Pindola Bharadvaja, who, by the way, is my favorite monk from the Buddha's time. And this Venerable Pindola Bharadvaja, his name, Pindola Bharadvaja. Yeah, I see. So this Venerable, he would usually come for a peaceful, peaceful stay to the garden of the king Udena, just like the Venerable Gavampati visited the Tavatingsa heaven also to enjoy time in peace. Bài kinh này là Đức Phật giảng cho ngài Pindola Paravacha. Thì ngài Pindola Paravacha là một trong những người mà sư thích nhất trong các câu chuyện về kinh, trong các bài kinh luôn á. Và cái vị này thì hay rất là thường xuyên đi vào cái cảnh gọi là đi vào cái cảnh giới an tĩnh ở khu vườn của nhà vua Udena. Okay. So he visited there and he was meditating there, and then the king also came there and he had a lot of fun with his ladies. But at one point he was tired, and so he placed his head on the lap of one of the ladies and fell asleep. The remaining ladies saw the Venerable Pindola Bharadvaja, and by that time he also exited his meditative attainment. So they paid respect to him, and then he taught them Dhamma. And so the ladies, they were happy, but the lady which was alone, with the king, she felt jealous. All these ladies, they're going to see the monk. I need to be here, with this king. So she shook her thigh to wake the king up. And the king got up. He didn't see the ladies. He saw them with the monk. So he got angry. And then he asked the monk, so why did you come here? And he says, well, I came here for seclusion. And the king says, what is seclusion? How are you doing seclusion here? And the monk understood that it's not because the king is interested in seclusion, but he's asking more, out of anger. So the monk was silent. And so the king got even more angry, and he took an ant's nest, thinking that he will, sprinkle the red ants over the monk. But before he could do that, the red ants actually fell on his body. And so the king, with these ants, he wiped the ants away from his body, and he took another nest. But the monk saw that if the king continues like this, he may die and be born in hell. So instead, the monk rose up and he went by psychic powers into the heaven. And the ladies the ladies of the king admonished the king. They said, other kings, they worship these monks by flowers and perfumes, but you're doing this. This may bring destruction to your family. And the king realized that, and he was sorry about that. So he asked the gardener
to tell him if the monk comes again. When the monk afraid that the king might get into will be born into hell, he visit I lost that part. Yeah, when the king realized that this could be destruction to his family, you know, because he was disrespectful to the monk, then he thought, so I need to respect him next time. So he told to his gardener, to inform the king if the monk comes again, so that the king can come to see the monk and pay him respect. Dạ, thì ngài Pindola thì thường hay đến cái khu vườn của Kinh của nhà vua Udena để ngồi thiền, để nhập thiền á. Thì hôm đó là nhà vua cũng tới đó chơi đùa với các phi tần của mình. Thì lúc đó nhà vua sau khi chơi mệt rồi thì nhà vua có nằm ngủ ở trên đùi của một trong những phi tần, của một trong những vị phi tần, và gọi là rơi vào giấc ngủ. Thì một trong những vị phi tần còn lại á, thì thấy Đại đức Pindola vừa mới thoát khỏi trạng thái thiền, thì các phi tần mới chạy lại và đảnh lễ ngài Pindola. Ngài Pindola lúc đó mới dạy cho họ pháp và họ cảm thấy rất là hoan hỷ. Cái phi tần mà đang ngồi để cho vua đang ngồi để vua cúi đầu lên ngủ á, thì cảm thấy ghen tị, tức là cảm thấy là tại sao mình không có được đi ra đảnh lễ và được nghe pháp, nên là mới lay nhà vua dậy, tức là mới lay cái đùi để nhà vua dậy. Thì lúc mà nhà vua thức dậy, nhà vua thấy không còn ai ở bên cạnh mình mà tất cả đều đang ở chỗ của sư, thì nhà vua cảm thấy tức giận, nên là nhà vua mới hỏi ngài Pindola là ngài tới đây làm gì. Thì ngài Pindola nói là ta muốn tìm một chỗ hẻo lánh. Thì lúc đó nhà vua mới nói là tại sao lại ý là tại sao phải tìm một chỗ hẻo lánh. Thì ngài Pindola mới biết rằng nhà vua hỏi không phải là với một cái gọi là thái độ thân thiện, nên là ngài mới không có trả lời. Nhưng mà điều đó thì lại làm nhà vua còn giận dữ hơn, nên là ngài mới tìm cái ổ kiến lửa để tính là để cho những con kiến lửa cắn ngài Pindola. Nhưng mà chưa kịp cắn thì cái tổ kiến lửa bị rớt xuống, và nhà vua định là tức là nhà vua lại tìm một cái tổ kiến lửa khác. Thì lúc đó ngài Pindola mới sợ là nhà vua nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị rơi xuống địa ngục. Tức là nên là ngài mới dùng phép thần thông để mà đi ra, tức là gọi là bay lên trời và đi ra khỏi cái chỗ đó. Thì lúc đó những cái người, tức là những cái vị phi tần mới nói với nhà vua là thưa nhà vua, khi mà một nhà vua mà thấy các vị sư á, thì họ cung kính, tức là họ cúng dường với lại hoa, với lại hương và cúng dường những thứ khác nữa. Nhưng mà ngài thì ngài lại tấn công nhà sư với lại tổ kiến. Và nếu mà ngài làm như vậy thì ngài sẽ phá hủy cái phước đức của gia đình mình. Thì lúc đó nhà sư mới nhận ra là cái việc mình làm có thể sẽ tổn hại đến phước đức của dòng tộc mình. Thì ngài mới nói với lại cái vị giữ vườn là nếu mà lần sau ngài cái vị đại đức này có đến thì báo lại, tức là báo lại cho nhà vua để nhà vua đến và đảnh lễ. Okay. So this discourse was, however, told at a little different time. So truth is that the King Udena indeed then met with the monk, and he asked the Venerable Pindola Bharadvaja, why do young monks, become monks, young men become monks? And Venerable Pindola Bharadvaja, and especially he asked about how do these young monks restrain their senses from sensual pleasures, from sensual desires. And Venerable Pindola Bharadvaja provided quite very interesting explanations. The king liked it very much, and he became a lay follower until the end of his life. But this discourse was taught at a different time. This was when Venerable Pindola Bharadvaja
left the king Udena so that the king Udena doesn't cause more bad deeds, by trying to throw ants on Venerable Pindola Bharadvaja. So when Venerable Pindola Bharadvaja left, he was flying in the air, and then he went into the earth. So he submerged into the earth, and then he emerged at the Buddha's place, and he went up to the Buddha to tell it to the Buddha. So the Buddha explained, of course, you cannot explain seclusion to the king who is the victim of sensual desires. And at that occasion, the Buddha taught this discourse. Ok. Thì có một cái bài kinh khác có nói đến việc là có nói đến việc là nhà vua gặp lại Đại Đức Pindola, và ngài có hỏi Đại Đức Pindola là làm sao, tại sao và như thế nào để những người trẻ có thể ý là để những người trẻ muốn đi tu và thoát khỏi dục lạc. Thì sau khi nghe ngài Pindola trả lời thì lúc đó vị vua cảm thấy rất là hoan hỉ và trở thành một trong những học trò của ngài Pindola cho tới cuối đời. Nhưng mà đó là một cái câu chuyện khác. Còn ở đây thì sau khi ngài Pindola bị nhà vua tấn công bởi tổ kiến thì ngài mới dùng thần thông để ngài bay, ý là ngài bay đi khỏi chỗ đó để tránh cho nhà vua tạo thêm nghiệp. Thì lúc đó ngài mới bay về chỗ của Đức Phật, và ngài cũng kể cho Đức Phật nghe câu chuyện này. Thì Đức Phật có nói là làm sao mà con có thể giải thích được cái sự hẻo lánh đối với một người đang chìm đắm trong dục lạc. Thì từ đó, tức là từ đó thì Đức Phật mới dạy cái bài kinh này cho ngài Pindola. Okay. Yeah. Good. So this was pretty fast, and there we go. Now we have the explanation of the Buddha. So the Buddha will be basically explaining the problem of sensual pleasures. And first he's explaining the nature of the body. So the body is called a cave because it is the dwelling place of such wild beasts as lust and other defilements. And the body is covered over with the dense net of defilements such as lust. And the strands of sensual pleasures are called bewilderment because devas and human beings are deluded by them. They're swallowed up in them, in the sensual pleasures. Phần đầu tiên thì Đức Phật giải thích về cái bản chất của cái thân. Ở đây ví như một cái hang vậy đó. Tại vì một cái hang để là cái hang cũng như là cái thân của mình là nơi cư trú của rất là nhiều những cái con quỷ, gọi là rất là nhiều tham ái và dính mắc tham ái và phiền não. Rồi tiếp đến là densely cover over, là cái thân của mình được bao trùm bởi những cái phiền não rất là dày như là tham ái và dính mắc, và mình bị đắm chìm, và bản thân mình là bị đắm chìm trong cái gọi là sao, bản thân mình bị đắm chìm trong cái vòng, trong cái lưới tham ái và dục lạc đó. Nên là cả chư thiên và cả loài người á, và cả cảnh giới là con người nè, đều bị đều là bị si. Okay. It is the body that is called the cave. So now we get a lot of interesting words here. I think it makes a little sense to say them. An abode, a mass, a boat, a chariot, a banner, an anthill, a city, a nest, a hut, a boil, like a disease, a pot, and a naga, a dragon.
These are other designations for the body. So one is stuck, attached, fixed, and faced into the cave, bound down in it. So cave is not just the only metaphor. The idea is that the body is given a lot of different metaphors. This is a little bit, excursion into the polycultural and linguistic habits, but still I think it's a little worth it. Covered over by lust, hatred, delusion, anger, hostility, denigration, insolence, envy, miserliness, hypocrisy, deceitfulness, obstinacy, vehemence, conceit, arrogance, vanity, and heedlessness, covered over by all defilements, all misconduct, all disturbances, all fevers, all afflictions, all unwholesome volitional activities. So the idea is here that you understand that there is a problem with this body. So the body itself is a problem, and the body is also covered by a problem. Thì hình ảnh của, tức là mình bị kẹt ở trong hang á, thì hình ảnh của cái hang chỉ là một cái sự ẩn dụ thôi. Đó là nó ẩn dụ là cái thân này, thì nó có rất là nhiều những cái hình ảnh khác, ví dụ như là một con thuyền, một cái thành phố, một cái tổ, một cái là một cái nhà trong rừng, là một cái nhà trong rừng, một loại bệnh dịch, hoặc là kể cả là một con rồng, mà con rồng trong truyền thuyết Ấn Độ á, rồng Naga á, thì tất cả đều là ẩn dụ về cái thân này, và cái thân này nó được che phủ bởi tham ái, sân hận, si mê, ghen tị, lừa lọc, ngã mạn, và rất là nhiều những cái mà mình gọi là phiền não, hoặc là những cái sai lầm, những cái phiền nhiễu, tất cả những cái đó là những cái gọi là bất thiện á, thì nó có rất là nhiều những cái từ, nhưng mà cái ý niệm ở đây mình cần phải hiểu là bản thân cái thân này là một vấn đề, và cái thân này cũng được bao phủ được bởi các vấn đề khác. Okay. So 5 strands of pleasure, that is the bewilderment. And there are 3 kinds of seclusion. So we'll be talking about the seclusion. So first there's bodily. So the Buddha is explaining to Buddha is explaining to Venerable Pindola Bharadvaja what is seclusion. Commentaries provide a little more detail on that. So this is very important for us to know. I wonder what would Venerable Pindola Bharadvaja really answer to the king, even if the king was really curious, because when we look at these bodily, mental, and seclusions, or acquisition is like defilements, you can translate it as if it was defilements, the same thing. So these 3 kinds of seclusion have nothing to do with teaching Dhamma to the ladies, not at all. So I don't really know how the monk would explain that he went for seclusion, but then he taught Dhamma to the ladies. I would really be curious how he would do that. So because you see that the explanation here is contrary to what the monk seemed to imply. So the monk said he came for seclusion, but then he was teaching Dhamma to the ladies. So what would be the seclusion then? And the commentaries does not support really the monk. So it's not like me being critical, it's the commentaries that are not supportive. So what is bodily seclusion? So bodily seclusion is when the monk goes somewhere where he will be alone. Okay, secluded lodging, a forest, foot of a tree, mountain, a cemetery or charnel ground, a heap of straw. You see, he goes alone, stands alone, sits alone, sleeps alone. No, it's not like teaching Dhamma to ladies. It doesn't look like that. And the mental seclusion is even worse than that. I mean, worse for somebody who would want to say that they're in seclusion when they teach Dhamma.
So mental seclusion is the first 4 jhanas. Now there's some explanation which is very interesting, but I think there are better times when we can go through this. So first, second, third, fourth jhana, it explains in detail what is the seclusion from. So in the first jhana, it's the seclusion from the hindrances. In the second one, that was in the first. So in the second one, from the first 2 jhana factors. In the third one, from the third jhana factor. In the fourth one, from the fourth jhana factor. And then we get the seclusion through the immaterial jhanas. So we get jhana of infinite space. That's seclusion from perception of form. Then jhana of infinite consciousness is seclusion from perception of the previous jhana. And then the third jhana, the formless jhana, is again seclusion from the previous jhana. And the fourth jhana is again seclusion from the previous jhana. So you're basically simply and only abandoning what was before in order that you get subtler and subtler. But then we have here a very interesting explanation of what is a stream enter. Just this two here. Then we have here a very interesting explanation of the stream enter, once returner, non-returner, and A-ra-hán, which is more importantly, it's a very good summary of their characteristics. So very nice. But more importantly, it is just listing out what are the defilements that they have abandoned. So the stream enter has abandoned, self-view, doubt, wrong habits. Once returner has reduced lust and hatred. Non-returner has removed greed and hatred. And the A-ra-hán has removed, more importantly, all of the ignorance, all of the conceit, and all of the restlessness. Ở đây thì trong bài chú giải có, tức là Đức Phật bắt đầu giải thích về ẩn dật. Ẩn dật thì mình có có 3 yếu tố là ẩn dật về thân, ẩn dật về tâm và ẩn dật khỏi những cái phiền não. Thì sư cũng tò mò là trong cái nghĩa của sự ẩn dật thôi, nó đã không có cái việc là đi giảng pháp rồi, tức là lúc đó thì mình đang ở trong rừng một mình, mình làm tất cả là một mình. Thành ra là sư cũng thắc mắc là tại sao nhà sư ấy là ngày sau ngày Pindola nói là tôi đang ẩn cư, gọi là tôi đang thực tập, tức là tôi đang ngồi thiền ẩn dật ở trong rừng, mà lại đi giảng pháp cho các vị cư sĩ nữ. Tất nhiên là bạn của chú giải cũng không có giải thích thêm, nên là bây giờ mình sẽ đi về cái việc là ẩn cư về thân. Thì ẩn cư về thân tức là mình tìm một chỗ vắng vẻ ở trong rừng hoặc là ở trong núi, ở chỗ đó mà mình có thể đi một mình, đứng một mình, ngồi một mình, ngủ một mình, là khi đó là cái thân mình nó, cái ý là cái thân mình nó đang độc cư, gọi là độc cư. Còn tiếp theo là cái tâm độc cư. Cái tâm độc cư là một người đã bước vào tầng thiền thứ nhất. Tức là khi bắt đầu bước vào tầng thiền là mình đã bắt đầu là tâm độc cư, là tầng thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba và cho đến tầng thiền thứ 8. Thì những người mà bước vào được tầng thiền thứ nhất thì được tách khỏi, tức là được tách khỏi những cái triền cái, tức là không còn triền cái, không còn những cái triền cái nữa. Người mà bước vào tầng thiền thứ hai thì được tách khỏi sự hoài nghi, sự suy nghĩ và và hoài nghi. Cái người mà bước vào tầng thiền thứ ba, là tầng thiền thứ ba thì được tách khỏi cái sự sung sướng, tức là trạng thái được tách khỏi cái trạng thái gọi là lạc á. Và cái người mà bước vào tầng thiền thứ tư thì hoàn toàn tách khỏi cái sung sướng, cái sự thỏa mãn và đau.
Và tiếp tục như vậy, nó sẽ đến cái tầng thiền thứ 5 là tầng thiền phi sắc giới. Thì ở các tầng thiền thứ 5, 6, 7, 8 thì cái tầng thiền thứ 5, thứ 6 nó sẽ bỏ đi được tầng thiền thứ 5, và tầng thiền thứ 7 bỏ đi tầng thiền thứ 6, và tầng thứ 8 bỏ đi tầng thiền thứ 7. Tại vì nó là phi sắc giới, nó là phi sắc giới, tức là nó là những cái gọi là phi tượng xứ hoặc là phi tượng phi tượng xứ, thì cái tầng thiền sau nó sẽ bỏ đi cái tầng thiền trước, và càng lúc nó càng vi tế hơn và sâu hơn. Thì trong cái bản chú giải này, trong bản chú giải này giải thích khá là rõ và khá là chi tiết về tâm, tức là về cái việc là độc cư ở tâm của một vị tu đà hoàng, tu đà hàm, tu đà hoàng, tu đà hàm, A-na-hàm và một vị A-la-hán. Thì từng vị một là sẽ tức là đắc vào từng cái tầng thánh một á, thì các vị sẽ bỏ được những cái ý là bỏ được cái hoài nghi, cái thân kiến, hoặc là họ sẽ bỏ được cái một số cái phiền não, và đến khi là một vị A-la-hán thì hoàn toàn là bỏ được 10 kiết sử. Excellent job. So let's continue. Seclusion from the acquisitions. So that's the third kind of seclusion. And there we get seclusion from the defilements. So that's basically Nibbana. Now, there is this explanation. So bodily seclusion is for someone who just wants to go somewhere and be there alone and meditate. Mental seclusion is for someone who already has purified mind and wants to enjoy the purity of their mind that they have already achieved. Then seclusion from acquisitions or seclusion from the defilements is for those who are arahants. Như vậy thì mình sẽ nói vậy thì tiếp theo là mình có sự thoát khỏi những cái phiền não. Thì thật ra khi mà nói là thoát khỏi tất cả các phiền não là chỉ gọi là mình đã là ở niết bàn rồi. Như vậy thì đầu tiên là thoát, ý là ẩn cư về thân, tức là mình đi vào rừng ở một mình, độc cư, làm tất cả mọi thứ một mình. Những người mà độc cư về gọi là độc cư về tâm á, thì bản thân những người đó là tâm họ đã được thanh lọc. Còn cái cuối cùng là độc cư thoát khỏi phiền não, tức gọi là thoát khỏi các phiền não, thì là các vị A-la-hán rồi đó. So there are two kinds of sensual pleasures, sensual objects and sensual defilements. So you need to understand that sensual pleasures are sometimes caused by sensual objects, just like when the musician of the god, king of gods, Sakka, whose name is Panchasika. So he visited the Buddha and he played music to the Buddha. And the Buddha praised Panchasika for properly combining the music from the lute, from the musical instrument with his singing. And so we know that even for the Buddha, it is possible to enjoy sensual pleasure, but not with the sensual defilement. So we distinguish sensual pleasure which comes through sensual object alone, and sensual pleasure which is powered by sensual defilement. I feel a little bit confused with the sensual objects. Yeah, so sensual object is whatever is the object of the eye, ear, nose, tongue, body, and mind, which may bring pleasurable feeling, pleasurable experience. So that's a sensual object. And then there is a defilement. So defilement is greed, hatred, ignorance. So if there is a greed, hatred, ignorance that arises together with the contact between the senses and the sense objects, well, then that is called defilement, right?
But if the defilement is not there, then still the I and the form can bring about pleasurable feeling, but there is no defilement. Ok. Dạ. Thì mình ý là nói về dục lạc, thì mình sẽ phải tách ra là có các giác quan, tức là giác quan. Ví dụ như là trong một cái câu chuyện thì ngài Panchasika, một ngài vua, vị vua Panchasika đến và chơi nhạc cho Đức Phật nghe, thì Đức Phật khen vị này rất là, ý là Đức Phật khen vị này là hát và thổi sáo rất là hay. Thì mình hiểu rằng cái việc cảm nhận cái việc cảm nhận cái bài nhạc hay, nó không có nghĩa là mình đắm chìm và mình tham ái với cái bài nhạc. Đó là lý do tại sao mà mình chia ra cái gọi là cái lạc á, thì nó tách khỏi phiền não. Bây giờ mình sẽ có mắt tai mũi lưỡi, là mình có các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý. Khi mà mình tiếp xúc với lại các cảnh á, và mình nảy sinh ra cái tham sân si, tức là nảy sinh ra phiền não, thì ở đó là nó có dục lạc. Còn nếu không thì nó không phải là dục lạc. So now we will be talking about enjoyment. What is enjoyment? So now here enjoyment in the commentary is very much diversified and listed. So we can say there is one kind of enjoyment. What is it? Pleasant feeling. But there is also two kinds of enjoyment. What is it? Pleasant feeling and a desirable object. There is also the list of three kinds of enjoyment. What are they? Youth, health, and life. There are also four kinds of enjoyment. What are they? Gain, fame, praise, and pleasure. There are also five kinds of enjoyment. You probably know already these four if you follow some of our book courses. They're the four vicissitudes out of the 8 vicissitudes of the world. So we usually learn from our scriptures that we should be equanimous toward 8 things. What are they? Pleasure, suffering, fame and blame, gain and loss, and being famous and being forgotten, right? So here, the 4 enjoyment of the existence are the 4 so-called positive out of the 8 vicissitudes. But I don't like to say that they're positive, because as soon as you say they're positive, it's a little problem, all right? Because then that means that these are the 4 for which you need to be greedy, hating, and ignorant, and it becomes a problem. So we try to train ourselves in considering all of the 8 vicissitudes with the same equanimity, with the same wise attitude. They're impermanent, unsatisfactory, not self. 5 enjoyments of existence. So they're pleasant things to see, pleasant things to hear, to smell, to taste, to touch. 6 kinds of enjoyment. So that's enjoyment of eye, ear, nose, tongue, body, and mind. So these are very interesting lists of enjoyment, which can help you understand what could be the causes of greed, hatred, ignorance. What could be the causes of craving? What could be the causes of birth, old age, illness, and death? So beings are bound to these, bound down in them, bound up with them, fastened to them, fixed upon them, and impeded by them. I think I lost the last part of about the death. You lost it? So the point The death, is that, so the point is that these enjoyments lead people to be attached, to be craving, and then as people are attached and craving, they continue in the birth, old age, illness, and death. Okay. Dạ. Hồi nãy con ý là con chỉnh lại cái phần hồi nãy một chút để mọi người để cho nó rõ hơn. Thì ở đây mình nói sensual pleasure là dục lạc,
còn central object là các đối tượng của giác quan. Nên là khi mà nói là các đối tượng của giác quan thì ví dụ mình nghe nhạc chẳng hạn thì là tức là các giác quan gặp các đối tượng của giác quan. Nhưng mà khi mà nó khởi lên phiền não là tham sân si thì nó sẽ trở thành dục lạc. Đấy là mình phân biệt hai cái chữ đó cho nó dễ hơn. Và tiếp theo thì nó sẽ là cái sự dính mắc vào cái tồn tại, tức là gọi là enjoyment, là mình thỏa mãn với sự tồn tại. Thì cái thỏa mãn đầu tiên sẽ là cảm giác dễ chịu. Ý là thỏa mãn thứ hai của cái sự tồn tại là cảm giác dễ chịu và các giác quan và các đối tượng, đúng rồi, cảm giác dễ chịu và các đối tượng dễ chịu. Cái thứ và ba cái gọi là Okay. Và sự thích thú, tức là ba cái sự thích thú về cái sự tồn tại thì có tuổi trẻ, sức khỏe và cuộc sống. Bốn cái sự thích thú đối với tồn tại, tức là cái sự thích thú đối với tồn tại thì nó gồm có tiếng động, mùi, vị giác, xúc chạm và suy nghĩ. Sáu sự thích thú của cái việc tồn tại thì nó sẽ gồm có nó liên quan đến tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và chúng ta bị gắn vào những cái sự thích thú này, bị chìm vào trong này, bị buộc chặt với những cái sự thích thú này, và tất cả những cái đó nó sẽ dẫn đến dính mắc và dẫn đến tham ái. Từ dính mắc và tham ái thì mình sẽ tiếp tục từ dính mắc và tham ái nó sẽ tiếp tục lặp lại cái vòng sinh lão bệnh tử, và nó cứ lặp lại như vậy là có luân hồi. Dạ, Đảnh. So now we get here a very important statement, which is so complicated. So the Buddha mentions in the sutta a very important statement, for there is no release by others. Now the commentaries explain that statement in two different ways. So first one, those who are themselves stuck in the mud cannot rescue others stuck in the mud. For it was said by the Blessed One, Chunda, it is impossible that one who is himself sinking in the mud could rescue another who is sinking in the mud. So too it is impossible that one who is himself untamed, undisciplined, unpeaceful could tame another, discipline him, and lead him to peace. So that's true, but the point is that if the teachings is from somebody who's tamed, disciplined, peaceful, and it is only explained by someone who's not tamed or disciplined or peaceful, then it seems it still works, because we know that already from the Buddha's time, that there were monks who did not really have not achieved any enlightenment, but still many of their students were arahants. Maybe they were disciplined and peaceful, that's true. But I worry that the Buddha here means somebody who's enlightened and who's an arahant. And then there's the second explanation, and that is that there is no release by others because you have to release yourself. So you have to release yourself. There is no one else who can release the people, because because if they are released, those practicing in accordance with the Dhamma are released by themselves, by their own strength, their own power, their own energy, their own exertion. Thus, there is no release by others. Thì Đức Phật cũng có dạy là Đức Phật cũng có nói là ý là một câu là không ai được giải thoát bởi người khác. Thì ở đây mình có thể hiểu theo hai nghĩa, là đầu tiên là những người mà đang ở trong bùn thì cũng phải cứu, những người khác cũng đang bị kẹt ở trong bùn. Đức Phật có nói là Kunda, với một người
mà bản thân họ còn đang chìm ở trong bùn thì không thể nào có thể cứu một người khác cũng đang chìm ở trong bùn. Và cũng như vậy, một người mà bản thân họ không thể thuần hóa được chính mình, không có kỷ luật, không có thanh tịnh, không có bình yên, người như vậy không thể nào thuần hóa người khác, không thể nào dạy cho người khác kỷ luật, cũng không thể nào dẫn người đó tới cái sự bình yên. Câu này thì mình có hiểu, đấy là mình có thể hiểu là không ai có thể gọi là giải thoát cho người khác. Nhưng mà sư có một cái nốt ở đây là, ví dụ thời Đức Phật thì cũng có những vị mà họ chưa phải là hoàn toàn đắc, tức là chưa hoàn toàn được giải thoát, nhưng mà những cái học sinh của những người đó vẫn là đạt đến trình độ A-ra-hán, tức là vẫn đắc A-la-hán. Nên là ý là mình có thể hiểu là, vì vậy nên là mình có thể hiểu qua cái ý thứ hai là không ai có thể được giải thoát bởi người khác. Bởi vì bản thân mỗi người phải tự thực tập theo giáo pháp, và họ phải tự cởi trói cho chính mình bằng chính sức mạnh, bằng chính cái sự cố gắng, và bằng chính cái năng lượng, cũng như là bằng chính cái việc thực tập bền bỉ của mình. Đó là lý do tại sao mình nói là không ai có thể giải thoát cho người khác. Yep. So the Buddha says, I will not be able to free anyone in the world Và who Đức is Phật cũng có still nói, afflicted by perplexity, but understanding the supreme Dhamma, you will thereby cross this flood. So the Buddha does not really free anyone. In Burmese language, this is a little complicated, because Burmese people actually like to say that the Buddha does actually free people, that he really does liberate people, but we will have to say it's just a metaphor or a shortcut to from the long way of saying that the Buddha gave the teaching and the people followed the teaching and therefore they became enlightened. So instead, the Burmese make a shortcut and they say, so the Buddha actually enlightened them, or he liberated them. Then another verse, by oneself is evil done, by oneself is one defiled, by oneself is evil left undone, by oneself is one purified. Purity and impurity depend upon oneself. No one can purify another. Và Đức Phật cũng có nói rằng tôi không thể giải thoát cho bất kỳ ai trên thế giới này, cho những người còn đang ở trong cái sự bối rối, ở trong cái tình trạng hỗn loạn, trong tình trạng lúng túng, tình trạng bối rối. Nhưng mà khi mà hiểu được giáo pháp cao siêu, tức là khi mà một người có thể hiểu được giáo pháp, thì bản thân người đó có thể đi qua được ý là bản thân người đó có thể tự vượt qua được dòng sông. Thì nó cũng hơi ngược lại với lại bên truyền thống Miến Điện một chút xíu, bởi vì bên truyền thống Miến Điện thì họ thích nói rằng, tức là họ thích nói rằng là Đức Phật là người giải thoát cho chúng sinh. Thành ra thì nên là mình sẽ hiểu câu này như là một cái tức là mình sẽ hiểu nó như là một cái ẩn dụ thôi. Gọi là bản thân mỗi người phải tự có cái sự thực tập, tự tích công đức và tự tất cả mọi thứ để có thể đến giải thoát, chứ không phải là bùm một cái có một vị xuất hiện và giải thoát cho bất kỳ ai. Thì có một cái Đức Phật cũng có nói một đoạn nữa là tức là những cái bad deed là những cái việc xấu là được làm bởi một người, thì cái người đó sẽ bị ô nhiễm. Nếu mà cái việc xấu không được làm bởi một người thì cái người đó được thanh lọc. Ô nhiễm và không ô nhiễm tất cả là đều tùy thuộc vào cái hành động của cái người đó, và không ai có thể thanh lọc cho bất kỳ ai. So Nibbana exists. The Buddha said it. Look at that.
Nibbana exists. Here it is. Okay, Nibbana too big. exists. Yeah. Okay. Và Đức Phật cũng có nhấn mạnh rằng Niết bàn có tồn tại. Okay. So if somebody says no, Nibbana actually doesn't exist, then that's wrong. It's not according to the Buddha's teachings. So Nibbana exists. Yeah. Please continue. So Nibbana exists, and the path leading to Nibbana exists, and the Buddha is present as the guide. Yet when my disciples have been advised and instructed by me, some of them attain Nibbana, the ultimate goal, and some do not attain it. What can I do about it? The Tathagata is one who shows the way. So some people get the instruction and they follow, some get the instruction and they don't follow. Some people get the instruction and they can follow because they have merit, from past lives. Some cannot follow. So the Buddha is doing his best. So the Buddha is showing the way, and then whoever can follow, they will. Và Đức Phật cũng nói rằng, Đức Phật cũng nói là Niết bàn có tồn tại, nên là nếu mà bất kỳ ai mà nói rằng Niết bàn không có tồn tại, thì tức là người đó đang không có đi theo kinh điển của Đức Phật. Thì trong cái câu này Đức Phật có nói là các vị Bà La Môn, Niết bàn có tồn tại và cái đường để đi đến Niết bàn có tồn tại, và tôi ở đây như là ở đây như là một cái sự hướng dẫn, như là như là một sự hướng dẫn mà thôi. Nên kể cả khi mà những học trò của tôi được dạy, được tư vấn, được chỉ bảo, một vài người có thể đạt tới Niết bàn, đến cái gọi là cái mục đích, gọi là cái đích đến cuối cùng á, đích đến tối thượng, và một vài người khác thì không có đạt được đến cái đích đến tối thượng đó, thì liệu tôi có thể làm gì về việc đó được? Tôi chỉ là người chỉ ra cái con đường mà thôi, chứ tôi không thể đi giùm được. Tại vì there's one more details. Tại vì cái lời dạy là như nhau, nhưng mà mỗi người sẽ có cái phước đức riêng của mình từ trong các kiếp trước, nên là một vài người với cái lời dạy đó thì có thể đạt được tới Niết bàn, nhưng mà một vài người còn lại không đủ ba la mật, không đủ phước đức, thì người đó không đạt được. So now here we have the definition of miserliness. So there are 5 kinds of miserliness. Miserliness regarding dwellings, families, gains, praise, and the Dhamma. Those people endowed with this miserliness, stinginess, are negligent. So we need to be careful about these things whenever we have them. So we need to be careful and not to be too much proud about them. Có 5 loại thống khổ. Miserliness is a miserable, right? Miserliness is from miserable. It means it is from stinginess. Okay. But the problem here with this word is that they're using one Pali word for several meanings. So this avadaniya, it is very clearly here said that avadaniya means that the person is unable to receive admonishment. But the translator translates it as stingy. And we do not find that kind of translation in the Burmese dictionary, so I made it red. But from the translation, we really see that the word has more complicated meaning. So the idea is that these people who are avadaniya, they do not accept the word. They don't accept teaching or instruction. And they will go to hell for that. So there are 5 kinds of, therefore, unadmonishability. So being unable to accept advice from someone, to follow an instruction. So there may be this problem of following instruction regarding dwelling, families, gains, praise, and the Dhamma. So those who are
those who are unable to accept such instruction, they are understood to be miserly, stingy, negligent. Cái từ mà sư tô màu đỏ, tại vì ở vấn đề là ở đây một cái chữ Pali được dịch ra rất là nhiều nghĩa, và cái chữ sư tô đỏ là tại vì sư cũng không có tìm ra được cái bản dịch chuẩn, nên là sư cứ để màu đỏ như vậy. Thì mình có thể dịch là nó có 5 loại gọi là khổ á, về gia đình, về được mất, về được, về danh tiếng, về pháp. Thì tất cả thì những người mà bị tức là những người mà gọi ở trong người mà gọi là A-ra-hán thì họ khổ, họ 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 cầu thả, tức là dịch họ bị lơ đễnh, ờ, họ lơ đễnh, và họ ờ, thì những cái người này họ không có khả năng nhận cái sự hướng dẫn, tức là họ không có nghe được cái sự hướng dẫn, họ không muốn nghe, họ không có cố để nghe, cũng như cái tâm của họ nó không có hướng về cái việc là nghe để hiểu. Và họ không chấp nhận cái lời dạy của Đức Phật cũng như là những học trò của Đức Phật, và họ chấp nhận cái việc là không đúng, là họ chấp nhận là làm những cái việc không đúng. Bante. Yes, got it? All right. So now we will be looking at the so-called 3 trainings. So the Buddha has provided the explanation of what's the problem. Now he's providing the explanation of what's the practice, what's the training that leads you out of that problem. And the training is the training in the high good behavior, in the higher mind, and in the higher wisdom. The higher good behavior is following rules, especially for monks, following rules of the Vinaya. Training in higher mind is practicing jhanas. And then training in higher wisdom is understanding the Four Noble Truths. Thì phần trên là Đức Phật đã đưa ra vấn đề, nên là tiếp tới là Đức Phật giảng về làm sao để mà thoát ra khỏi vấn đề, làm sao để mà thực tập để thoát ra khỏi vấn đề. Thì nó sẽ có 3 loại thực tập, là thực tập về hành vi, thực tập về tâm, tức là có một cái, tức là thực tập về hành vi cao thượng, tâm cao thượng và trí tuệ cao thượng. Thì hành vi cao thượng là gì? Là việc mình giữ giới, mình giữ 5 giới, 8 giới, hoặc là các vị tu họ giữ 208 giới. Nói chung là tức là giữ giới. Thực tập về tâm cao thượng là việc mình thực tập các tầng thiền, tức là việc là mình ngồi thiền và mình đắc vào các tầng thiền. Và tiếp tục là thực tập về trí tuệ cao thượng, là khi mà mình hiểu về tứ diệu đế. Okay? Yeah. So now life is short. What does that mean? Well, that's actually not ready yet. So this is basically all what we have for today. Anyone has any question, anything you would like to talk about, either what we have already mentioned in the reading or anything else? Thì cái phần tiếp theo sẽ là nói về cuộc sống này nó ngắn ngủi. Thì nhưng mà thật ra sư cũng mới chuẩn bị tới đây, sư cũng chưa chuẩn bị phần này nữa, nên là bài học của mình sẽ kết thúc tại đây. Nên là bất kỳ ai mà có câu hỏi gì về những thứ mà mình đã bàn qua thì mọi người có thể đặt câu hỏi. Mọi người có thể gửi câu hỏi vào khung chat, hoặc là cũng có thể giơ tay luôn ạ. No question, nothing.
Yeah. Okay. I told that people can chat in the chat box or send in the chat box or raise their hand. But seem like no one have any question until now, until the moment. Very well. Oh yeah, someone. Yes. On to you. Yeah, chị Thủy ơi. Dạ. Con bạch bàn tê, con có một câu hỏi ạ. Khi mà con thực hành thiền á, thì con thấy là mình cũng tự nhiên thấy mình thụ động trong mọi vấn đề trong cuộc sống. Tự nhiên mình cũng một thời gian ngắn ấy, thì con thấy là không có tham lam, không có tham kiếm tiền giống như trước đây. Nhưng có một điều con bị thôi thúc, đó là lo cho con học. Khi mà trong quá trình mà lo cho nó học á, và để thi cử đấy, thì con nhận ra là con hình như có đặt một cái kỳ vọng, đặt cái tôi của mình vào trong đó. Hình như con nhận ra đó là cái tâm tà của mình, giống như đang muốn được khẳng định ấy, cái tham của con nằm trong đấy. Nhưng nếu mà con không tác ý vào trong cái việc mà đặt ra một cái kỳ vọng á, thì con nghĩ là không cần thiết phải lo cho bé học vào những cái nơi nào, mà chỉ quay về một cái môi trường bình thường, học bình thường cho hết cấp trung học. Như vậy thì con nhìn nhận như vậy, liệu con đã nhìn nhận hợp lý chưa ạ? Mong sư chỉ dạy con. Em chưa hiểu khúc sau chị hỏi lắm. Tức là chị có cái kỳ vọng, thì chị nhìn thấy rằng là cái kỳ vọng của chị là một cái bát, là một cái bát thì gọi là unwholesome đi. Thì bây giờ chị mới quay lại, chị mới nghĩ rằng thì bây giờ chị nghĩ rằng bây giờ mình bỏ cái kỳ vọng đó đi và để cho bé học một cái thường thường thôi, thì ok không? Ý là chị tức là quay về một cuộc sống rất là đơn giản, chỉ học cái pháp thế gian, rồi quay ra mình ngày gì mình kiếm sống cũng được. Thì lúc đấy tự nhiên lại Bante, she realized that since the day she practiced meditation, she become more passive with life. She becomes less reaction, and sometimes like she used the word like not aggressive with life, like not aggressive with life, like not wanting to make more money, not trying to make gaining more. Yet somehow regarding her son, regarding her kids, she still want them to have a better education. She's still expecting them to have a good grade, and she realized that it was an unwholesome thought of expecting the kid to be like in expecting the kid. So she want to ask if now she just drop her expectation and just let the kid be, for them to enjoy life, to learn just in a natural way, not pressing them, not like putting pressure on them. Would it be more wholesome? Like would it be more wholesome than pushing, like pressing the kids? As a parent, you have some duties. You need to fulfill those duties. All right. One of the duties is that you need to provide your children with proper education. All right. And another duty is that you need to show the children what is skillful, what is wholesome, what is a merit. Another duty is that you prevent them from doing what is not wholesome, what is bad. So as a parent, you have some duties. Those are duties given by the Buddha in Singhalovada Sutta of Digha Nikaya. So you need to fulfill these duties. You cannot just say, oh, you know what, I just don't care, and I'll just meditate at home, and I don't care who does what. It cannot happen. It's not like she doesn't care, but before she expecting her kid to like having like going to a better school, having better grade, and pushing them that's right. Okay. You need to continue in that. You need to do that expectation because you're their parent and you have a duty.
Chị ơi, sư nói là thực ra là khi làm phụ huynh đó, khi là cha mẹ thì bản thân mình cũng có những cái nghĩa vụ mà mình phải hoàn thành. Thì những cái nghĩa vụ thì một trong những cái nghĩa vụ đó là cho con mình một cái là giáo dục tốt nhất có thể, dạy cho nó và đồng thời dạy cho nó biết cái gì là thứ không nên làm, gọi là những thứ gọi là tà, và cũng như là dạy cho nó những cái gì mà nên làm, hay là dạy cho nó về những cái thiện. Dạ. Thì đó là trách nhiệm của cha mẹ mình đã làm cha mẹ thì mình phải lãnh cái trách nhiệm đó. Nên là cái việc là chị chỉ mong con mình là điểm tốt hơn, vào trường tốt hơn, thì nó cũng là một mong muốn nó hợp lý á. Và chị không có cần phải tức là nó không phải là một cái suy nghĩ gọi là tà mà để phải bỏ cái đó xuống. Con hiểu rồi ạ. Sa đi. Cảm ơn Chân. Dạ. So it was a pleasure to see everybody. See you next week. May you be happy, may you be healthy, and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Không cho ta được. Dạ, vậy gặp lại mọi người vào tuần sau.